tout le monde, bienvenue dans ce live de en fin de semaine. Habituellement c'est dimanche, mais là on fait ça samedi matin. Merci à ceux qui sont déjà là. Il y a eu un petit décalage, je pense, avec le début du live puis le début de l'intro. Je sais pas pourquoi, mais ben, merci d'être là. Salut Yoshi, salut Axo, merci d'être là. C'est apprécié. Ça, je pense qu'il y a eu un petit bug en début de live, mais on est là, c'est le principal. Aujourd'hui, j'ai même pas touché aux quêtes d'Archons de la mise à jour 4.2 en fait. Je voulais vraiment être sûr qu'on puisse la faire ensemble. Puis également les quêtes d'histoire. Donc j'ai fait vraiment le minimum pour qu'on puisse voir du contenu de la mise à jour 4.2 le plus possible ensemble. Donc c'est ça que je trouvais cool. La quête d'Archons dure 5 heures, ouais, mais elle sera pas faite au complet aujourd'hui, mais bon. Tant mieux si elle dure longtemps, c'est ça qui est le fun parce que des fois les quêtes d'Archons sont courtes, mais là, effectivement, il paraît que c'est assez long. Fait qu'on va en faire un début, on va mélanger tout ça, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Fait que, tout simplement, 5 heures. Au pire, je ferai d'autres trucs. J'étais resté réveillé jusqu'à 1h du matin. Crime. En même temps, je voulais pas la clencher one shot, fait que quête d'Archons. On va aller faire ça. On va commencer direct par ça. Fait que comme ça, on perdra pas de temps avec nos quêtes quotidiennes ou quoi que ce soit. Je pense que je les ferai moi-même de mon côté plus tard. C'est pas trop grave. C'est vrai, j'ai oublié de vous présenter Claude et Guy ce matin. Hey, j'étais parti, j'étais en feu. Guy est avec nous. Salut! Avec Claude également. Salut, man! Ils sont en feu, eux autres. Ils avaient hâte de voir la suite, justement, des quêtes d'Archons. Fait que... Ta-na-na. Je peux pas la mettre sur pause. C'était du parlage sans fin. Ouais, ben c'est ça. Il y a quand même beaucoup de parlage sur les quêtes d'Archons, effectivement. Des fois, il y a des longueurs. Il va sûrement en avoir encore, mais moi je passe vite sur les dialogues, je m'en fous un peu, je te dirais. Salut Ethan, comment tu vas? Ça va, bon, excellent, excellent. Bien content de te voir, c'est sûr que là c'est un... Au moins c'était intéressant. Ouais, ben c'est ça quand même. Bonjour, salut Cristal, comment tu vas? Short de cristal. Ça, c'est une autre chaîne que tu as créée juste pour tes shorts. Yes, baby. Début de la quête. Let's go. On pète des culs, man. Faut que j'aille par là. Ça va et toi? Moi, ça va très bien, man. Non, ça n'a pas rapport. Je vais changer d'étage, là. Sûrement, je peux-tu me téléporter là? Non, faut que je monte d'un étage. Hein? Ah oui, t'as peu. Je l'avais, Calice. J'ai juste changé de pseudo. Ah, ok. Ben, je pensais que vu que c'était comme short, que là, t'allais faire juste comme des shorts, genre. Mais ça n'a pas rapport. Monglane. Please sign here. It's been so long since we've been to the surface. Wow, tabarnak. Les nerfs, esti. Qu'est-ce qui se passe? Je sais-tu, moi, cette petite pioche? I'm fine. Let's go ask the Duke. Bon, faut que j'aille voir le Duc. Claude le Duc? Entrer dans le bureau. Imagine, tu rentres, t'es en train de se crosser, man. Wild thing. Ça fait longtemps. Je sais pas, c'est ben la semaine passée, j'avais vraiment pas le temps de faire un live, fait que ça fait déjà 2 semaines que moi j'étais pas en live. Over the years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs. So the fortress. If you recall our last. Fait qu'effectivement. Seriously? T'étais-tu là v'là 2 semaines? Je me souviens plus. Sûrement. Ethan, t'es souvent là. That's right. Today is our last
be sure to come. Dante Bichette. If you've signed the release papers, then you're free to go. But You're not going to see it. I knew you'd. Moi, j'aime ça, les escortes. Ah, so you. After being down here for so long, I'm at. Yeah, don't worry. We'll come back to. I hope you won't Don't be here as worry. convicts the next time I see you. We'll do our best. Well, it seems our work in the fort. We should probably. You're going to see Monsieur Nervillette? T'étais pas là il y a 2 semaines, bon, I'm c'est pas sure grave. just your. Je la trouve hot, moi, c'est joindre. Hein. You're right. J'ai hâte de la voir. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont la mettre dispo, mais ça va pas être long. Là. Moi, faut que j'aille en bas, faut que je m'en aille. Hop. Wing, 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 wing. Désolé, ben c'est pas grave, voyons, franchement. On est tous occupés dans la vie. C'est... Rendez-vous au palais. C'est ce que je fais. Je te viens dans le palais. Cause I can tell. The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! It's you two. Excuse me. I'll be right there. Sorry, I've got my hands. Ça va mieux depuis moi, mais j'avais une tendinite. Ah ouais? Moi, j'en ai une tendinite que, genre, ça fait des années que j'étire. J'ai jamais guéri. Même cette semaine, ça me faisait crissement mal. Hello. In the meantime, please have a seat. That's all right. Very well then. Let's take a break over there while we wait for him to Mais finish. je pense qu'à un moment donné, je me suis blessé comme au coude puis au bras en même temps. Fait que c'est comme développé. Non, je pense qu'avant, je me suis blessé. Puis ça a fait que mon bras, c'est comme mal. Are you done with your... Yes, sorry to keep you waiting. Toi, c'est au poignet. Moi, c'est comme genre vraiment au Today niveau should du be the coude day puis de you- l'avant-bras, genre. And we... Do you have any idea? Judging from your a whale of that size, Immersed in primordial sea water. most people wouldn't be capable of entering. Yes. What is it? Ah, right. We asked the Duke. It turns out J'ai that mal I au judged the source poignet. of the tremor. The water levels... Fortunately, the water. If the change in water, Navia should be in Poisson. I would also like to go there as soon as possible. but Nouvelle I'm afraid Quête. I can't. I'll have to ask you two. to Salut go to Karim, Poisson. comment tu vas? There's no time to lose. Let's get going. Karim Ouellette est dans le Please chat. be careful. Rendez-vous au village de Poisson. Ok, j'y vais. J'étais obligé de porter une attelle. Ah ouais, pour vrai. C'était rendu assez loin ton affaire. Ça va et toi, mais ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe de bon de ton côté, mon Karim? Tu l'as porté combien de temps ton attelle, Ethan? J'ai-tu un téléporte proche? Ah, ok, ouais, il est juste à côté. Non, il y a 2 jours. Ok, tu l'as encore, en fait? C'est ça que tu me dis? No. Navia should be around here. C'est comme plus loin un peu. Tan, 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 tan. Ok, c'est ici. We haven't seen a single soul all the way here. Ça fait peur. J'ai peur, esti. Look, there's someone on the... Just stay Je l'ai enlevé, mais si j'ai mal, je l'ai remis, ok. Mais t'as-tu vu le médecin? Ou c'est genre toi que tu t'as décidé de mettre un truc pour t'aider? Parce que moi j'en ai un truc comme pour mon poignet justement l'immobiliser. Je l'ai acheté ça à la pharmacie. How could this have happened? Just hang in there. Continue à chercher Navia. Tout se passe par ici en fait.
Salut, merci d'avoir commenté ma vidéo. Merci Gianni également de venir me voir. C'est bien apprécié que tu sois là. C'est le médecin qui m'a dit de porter ça, ok. T'es chanceux, moi j'ai même pas de médecin. Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia, are you okay? Navia. Elle a l'air triste. You're here. We heard there was a situation. Yes. C'est dommage triste. T'inquiète, j'adore ton accent. Merci, merci. Demoiselle! There was a wounded Demoiselle. resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety. He's wounded? He fell. Il faut so que it's tu probably- vas au médecin. Non, je sais, mais c'est parce que j'ai pas Find the leader of de... Squad 1 and tell Nous, him ici, au Québec, I'm sorry. souvent notre dossier est attitré à un médecin spécifique. Fait que, mais moi, le mien a pris sa retraite. Puis il n'y a pas beaucoup de médecins, donc là, j'ai plus personne. Je peux aller à l'hôpital, je vais voir un médecin, sauf que j'ai pas personne pour m'occuper de mon dossier. Je joue à quoi? Je joue à Genshin Impact. How awful. It was quite frightening indeed. Is there any way we can help now? Thank you. Don't say that, Navia. Elle est toute triste. Demoiselle! We've got a situation here. Sorry. I need to go for now. Sorry. And she Non, je n'ai pas un autre. Dans le fond, quand que t'en as plus, tu deviens comme un patient orphelin qui Okay. appelle. The wounded, of Fait course, que là, traveler. le gouvernement, il te permet de t'inscrire sur une liste d'attente. Thank Fait que you. quand il va y avoir un médecin qui va avoir de la place, je vais embarquer dessus. Mais pour l'instant, je suis comme sur un groupe, en fait. Je suis comme dans un groupe, là. Ça serait dehors, fait que je vais passer par ici. Moi, actuellement, je suis aussi au Canada. Jenny, là, ouais, t'es dans quelle région? Fais attention juste, ouais, ben c'est ça, mais tu sais, je sais que s'il arrive vraiment quelque chose, je peux aller à l'hôpital, mais les attentes sont très longues et tout, là, fait que... Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day, Right. That's Navia? T'as peu, j'ai un courriel de Facer, cette cochonnerie... Non, pourquoi qu'elle est triste, elle? C'est dommage triste, cette histoire-là. sorry. I just Tu peux me mettre modo, s'il te plaît? Ben, il y a juste un modo, là, présentement, il est pas là. Il est peut-être même pas levé à cette heure-là. J'ai pas besoin de plus de modo. De toute façon, everyone pour être modo, il faut agreed que ça on the fasse quand même rescue vraiment plan. They longtemps were qu'on est là, helping puis and il y a des certaines conditions. I've known them. I could at J'arrive à least hold dormir a avec ma funeral for tendinite. my father. Ben, des fois, je fais comme And I des know étirements where he avant de me rests. coucher, puis ça va, là. But as for Malus and Silver, they're just Ça m'a ouais, ça m'a peut-être déjà empêché un peu, Everything looks mais so on clean va dire il n'y a pas after it grand-chose qui rains. m'empêche de dormir, Even the gravestone. à vrai dire. I didn't expect that. I can understand. see. It's not just Ah, how could yet the cemetery? Buying yourself a plot. No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master. Les I'm câlins. quite serious. That makes sense. After all, besides you, demoiselle. Ouais, Gianni, tu m'as pas dit de quelle région du Canada tu Are you étais? bringing this up all of a sudden? Seriously? But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I promised to let. I'm sorry for letting you see me in a mess. Paimon doesn't. I had always thought I'm loose and I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. By the way, you can have a look at Toi, this. t'es en France, c'est Anne. Oh, then, so It's okay. The overall outcome indicates Il that fait quelle the température cost- chez vous, Ethan, aujourd'hui? Mallucence. You're right. What you Nous said autres, il just fait quand même assez froid. Là. Je pense qu'il fait en bas de 0 aujourd'hui. Ouais. Il fait en bas de 0 puis il y a de la neige.
Yes, my people. As for these supplies, Tu peux pas le dire, c'est privé. Ok, pas de trouble. we just met. Thanks to the knave. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it wasn't. That said, I apologize. My subordinates have... this is nothing to, as I've told this travel, lending your or. Without your help... Furthermore, I sincerely Là, je la trouve regret pas what très happened belle, to par exemple. Luce and Elle a l'air chino, là. Don't say that. As Paimon, I've never loved... You're right. Water Je trouve is que son life, design est You're ordinaire. one... Of course. Fait 15 degrés, crème, vous êtes bien? By the way, traveler, Paimon, one more thing. Alright. That is a traveler. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Previous, indeed. During some judging by my people initially. So, that... I People wanted to take are what Linny told people. me, which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family. But Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you. I'm sure you already... Oh, The intel I just... got it. So, Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? but are you sure Mademoiselle. you're up to exploring? Well, there's no point besides. Since you put it that way. All right. Okay, the three. Cette section-là est faite. Bon, après ça, faut que j'aille... Y a pas de moyen plus court pour y aller ben. Genre, je vais se téléporter en haut. Je vais pouvoir planer jusqu'à là, rendu que j'ai une place pour planer. Tu joues à Tower Fantasy, j'ai déjà joué un petit peu. J'ai pas joué beaucoup. Je sais pas, je trouve que les contrôles et tout ça, j'ai pas trop aimé. C'est quand même un bon jeu, mais je trouve qu'il y avait certains manquements. Si j'ai le choix entre Genshin et Tower Fantasy, je préfère Genshin. Puis vu que je suis un joueur occasionnel, ben j'ai décidé de me concentrer plus sur Genshin à la base. Fait que, mais oui, j'y ai joué. À un moment donné, l'autre fois, j'y avais recommencé un petit peu. Fait combien de degrés au Canada? Ben présentement, il fait -1. Si je connais Fortnite, oui, j'y ai joué à Fortnite, mais il y a quelques années, je joue plus à Fortnite par contre. Là. Ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai pas joué. Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas joué à Fortnite. Ok, c'est par ici. So, are these the... They seem to be... Let's go in and... Just be careful. Mais ces temps-ci, Ethan, chez nous, il fait autour du 0. Tu sais, c'est genre -10 à 5 degrés à peu près. Entrer dans les ruines. Ok, défi solo. Je vais y aller avec ma formation régulière. Fait friquer là-bas. Ouais, c'est froid quand même. Il y a neigé, là, même à un moment donné cette semaine, j'étais au travail dehors, je travaillais dehors cette journée-là, puis il faisait tellement froid, là, puis il y avait quasiment un gros vent avec de la neige, là, c'était fou, là, il faisait vraiment froid. Don't my night. Shine down. Je vais garder mon ulti pour un autre. Dada. On dirait les sons de Star Wars, genre les bonhommes. Il fait trop froid, j'arrive pas à sortir de chez moi. Ben, elle exagère pas, là. The floor here isn't safe. Ok, cool. Ah, c'est-tu là-dedans, genre, qu'il y a un esti de nouveau boss, là? Ah, c'est vrai, il y a un narval, genre, je sais pas quoi, là. A lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve them. Right. You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous and it won't be any... Elle est donc bien déprimante, elle, Calice. Don't get Paimon wrong. We're not... No, you're right.
complicates things. In that case, I'll go together with you. Perhaps we'll find Comes the exit. together right now over me. oh no, it's a dead end. Mais non, Chris, tu vois bien que tu peux escalader ça, Chris de conne. C'est évident, c'est. La voir comment c'est arrangé, c'est comme trop évident. Je vais monter ça. Up and comer. On va récupérer des trucs. C'est juste des affaires de merde. Tu sais, des patates, man. Je m'en calisse des patates, man. Donne-moi des vrais trucs, là. C'est ça, c'est juste du zigzag, ça. Elle s'appelait Ziggy. Bref, au revoir. Mais au revoir, à la prochaine. Wait, there's something wrong with this bridge. Ah ouais, saute, cette petite pioche. Ah ouais, pogne-la, c'ti. Il est quelle heure chez nous? Il est 10h du matin. Il est 10h AM. Demoiselle, what are you doing here? Maybe she just want. Yes, it... That's quite possible. Oh, right. Impossible. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no, I was just Demoiselle. trying. Do you remember... We were headed to. Ah, right. Oh, Do Miss you Navia. remember? Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. Mr. Anus. They were Toi, il knocking est at my 16h. Sometimes... Oh, yes, Miss Navia. These are some flower seeds that I prepared. Please take them. I don't know what we will. Did you? Why, I we can don't have as many pots as know. you'd like, demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for. Very well. Wait. Excuse me, madam. That's right. No, it's nothing. I've heard this name. And why are there so few people around here? We must mind the time, Demoiselle. We do? Well, now, Miss Navia, here you are. My trial. Yes, she's right, Demoiselle. It's just a. Le design de ce personnage-là il est vraiment nice. Look, it's Navia! And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. Thank you for loving me. Il pleut chez moi, ça fait 1 mois qu'il pleut. All seem to be Furina, Desiree, Joyville, Nous autres, il fait beau aujourd'hui, je pense. Il fait soleil. Essen. And as for the judge, please say the Nouvelle defendant. all right. Typically, it... Hey, what kind of place do they think this is? Come on, did they... Come on, bitch. My dear Miss Navi, as all here know, you, after you took over the... Not only you... Yes, correct. We are one big... Therefore, this... Oh, well... Ah, Chris, j'ai reçu donc bien des courriels le matin, esti. C'est quoi cette petite I know cochonnerie-là? all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This. Wait just a moment. This isn't right! Ouais, qu'est-ce qu'il a se fâché, lui, What le was malade? that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's... Stay here, Navia. You're one of us. Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to. I wish to exercise my right to defend Our Thank Lady. you. She was born a free. Her actions, please do not mistake. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. Even if Miss Nav, Fontaine. everything is now I speak for everyone.
Our opinion is consistent. Navia should stay. We... And you would call this justice? Have you forgotten how much you all once... Do you need to defy? Your justice is flawed. As you said, we can also J'aime bien mes have our vidéos, mais own merci. justice. And that... C'est sûr qu'il n'y a plus vraiment de vidéos depuis un bout, là. C'est plus des lives que je fais. Là. Everything that seemed odd, Je trouve Furina. ça le fun de faire des lives, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur YouTube, mais... Toi, Ethan, tu vas-tu sur Twitch des fois ou je sais pas quoi? Moi, je vais pas full, là, mais... Tu consommes-tu des lives sur Twitch des fois? Don't be afraid. Absurd! Who are you to say don't let them escape? Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stuck? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to... After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more What? excuses. She says we're jealous. Jealous? How could she possibly? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia. Silence. Oh yes, bitch. T'as 11 personnes sur tes lives, tu parles sur Twitch? Ou bien sur YouTube? Such commotion, the court will adjourn. Our thanks. Please leave with me. 20? Go on now, demoiselle. This is your own... Loose. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that... Malus. Silver. Quickly. Goodbye. Goodbye, grosse chienne. C'est sur YouTube. Ah ouais, sur YouTube, t'as 20 personnes qui te regardent. Crème. C'est beaucoup plus que moi. Hey, Navia? You're awake. Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive. It looks like you're all... Did all this happen? The ruins you were exploring suffered a cave-in. You were just about to be... I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, were it not for their intervention. Wait, did you say Ocean? Perhaps those 2... Neuvillette. Please come with me. Neuvillette, are you okay? Oh, I am quite all right. T'as 2050 abonnés. Oh, hi, my I merely thought... Huh? Ah, siege we? No way. I see. Ouais. ouais. Thank you. He's still... So, Neuvillette. Yes, in fact. Amid my... Yeah. Continue d'explorer. Continue d'explorer. I'm feeling much better now. I guess we should get going Bon, again. petit boss. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. Alrighty then. Je te défonce le cul, man. Moi, j'ai combien des fois? Ça dépend si les lives c'est sur quoi. Mais je monte pas très haut, je te dirais. Genshin, c'est pas un jeu très populaire. En vrai, là. Monte! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas, man? Ok, ça marchait pas. Hey, tabarnak! Comment c'est que ça marche pas, man? Faut que j'aille à côté. Fuck! Merde, je vais mourir! What? Je suis tombé dans le vide. C'est quoi la joke, man? Je suis tombé dans le vide. Je vais attendre avant de sauter parce que là, ça chie.
tombé comme dans le vide, genre. Ok, bon, ça passe par ici. De quel âge? J'ai 42. Il y a des roches qui tombent du ciel en même temps. C'est quelques peines. Ça m'énerve pas trop. Ouais, c'est toujours la même affaire. Là. Okay, là, il y a des roches qui tombent en même temps. Il y a un coffre ici, ouais, voilà. Yeah, yeah. Teamwork is dreamwork. Flash. There is no escape. Torn to oblivion. Tout à 13. Dadan Kundana. Bon, ça l'a ouvert au-dessus de moi. Mais là, c'est ok, c'est un genre de plateforme ascenseur. Fait que là, ça me téléporte, je sais pas où. Enter. Enter, sad man. Un esti de Pokémon. Tour de la résurrection activée. Inspectez l'espace devant vous. Looks like we've reached the end. This is the end. There should not be any other hidden space. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. T'es-tu un gars, Ethan, qui a full d'amis, genre? Ou t'es-tu une grosse gang? Ou ben, genre, t'es un gars plus tout seul? Stone slates. It seems. Perhaps we should just leave them be. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that. On the surrounding wall. There's Ouch. something written below. Let Paimon see. It feels like some. That would fit the There's a person. And is that? And. The 4th image. The people will all be dissolved. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it. Don't blame yourself, Monsieur Ooh, the Paimon's getting the chills. Just look. This says that it's the. I really. Still. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the 4th, the waters drowning Fontaine, come. And yet the La order la is la la reversed here. Fontaine. If we go by timing. Egeria, then. I had the previous Archon kneeling before the floating island. Did she herself commit that sin? Also, I'm still wondering. But who would have. It seems that any further clues will have to come. In that case, there's no. Yeah, we better get somewhere safe for now. Ok, c'est vrai, c'était un genre de petit donjon, ça. Je me souvenais même pas, man. Je me souvenais même pas que j'étais dans un genre de donjon. Let's split up here. You still haven't. Just head. I'll depart as well. T'es marié, Thanks oui. for your hard traveler. Oui, je suis. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. Are you really gonna talk? She has long been. All right.
will be carefully. Traveler, Paimon. Our safe house at the... All right. We're finally back. Welcome back. On est de retour. And there's good food. Oui, j'ai des enfants. Paimon's already starting to... Oh, that voice. Is that... Huh? It's you two. Hey, c'est Mona. Mona? Seriously? Still, we didn't... Well, I have some... Why did you think I was... Well, I used to have my own. There was nothing for it. Nope. Although it is used by... Wow! I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well. Astromancer. Whoa! My name means... Thrice as great? I My know, name well, is... Acrobatics. Magistus is thus the calling card of our school, so to... That sounds terrible! But anyway, you're not... Well, I was born. Oh, that's a good... There's something ominous about it. Well, the water, I mean. C'est-tu son nouveau That gear, was the ça? main reason, yes. The invitation was sent quite a... What do you On mean? dirait qu'ils ont fait des shorts, I'm genre. afraid that, but on the flip side... A visionary? Of course. The old hag could do it. And... Thanks, Mona. Oh, well. That's the greatest... Indeed. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. And there she goes, quick as rushing water. And here we are. Right, but we were able to recruit Mona's help. Don't worry. Good morning. To be honest, I'm still feeling kind of... But it's time to get up, Trap. Rendez-vous dans le bureau de Neuvillette. D'accord. Je pense que je peux me téléporter directement là, je pense. Ouais. Je me souvenais que je pouvais me téléporter directement au bâtiment. Il va-tu m'arrêter encore, lui, le con? Là? You're here. Ça. Finally, Non. Monsieur Il est Neuvillette and content de Lady me voir. Furina. Like I said, I've already explained everything. Furina. And yet the problem... It is not my intention. Look at this. Je joue quel jeu à part celui-là? Ben, je te dirais que c'est pas mal We did not celui-là. arrive in time to avert the... I will say this once Présentement, more. c'est pas mal ça. Des Yesterday, fois, j'essaie I genre des found nouveaux 3 jeux stone slates and par-ci some- par-là, mais You're questioning dire me que like je this is a court joue à case des now. d'autres jeux, pas but vraiment. That's correct. The second of these slates to... Des fois, j'essaie d'autres jeux, mais I'll ask you a j'ai toujours mon blind Final deciphering. Fantasy XIV, qui est un MMO que j'aime bien, que je retourne une fois de temps en temps. Quand il y a eu plusieurs mises à jour, ou genre quand il y a une expansion, j'y joue pour comme avancer les quêtes d'histoire. Well, since you know, there's no point questioning or Mais je suis pas à suspecting temps me. plein. J'ai déjà You're été the en Unix, temps but plein just dedans, trust mais me. That's all I have to say. We do not j'y retourne juste une dispose. fois de temps en temps. Did Furina not notice us standing by... I assume you've been outside. Oh! She was in a great panic, though I cannot discern the reason. How did... Still, I do not understand. Everyone in her... Thank We may you. have to create... Oh? Normally, people will... But Furina... We will need to consider... If at all possible, I would... This may be cruel to her, but... But who will... Well, that's everyone. Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here.
Poisson was just involved in a And here you are drinking tea like it's... That's what family should... It's nice to c'est enjoy Liné. tea here, you know? Care for a cup? Liné and Linette. Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Au Fréminet, même lui est là. Chris, la famille au complet, c'est un dîner de famille finalement. I fear that I will cause the mood on this boat to become... Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. That was a little long-winded, don't you think? Oh. Chris, c'est du monde. You might be right. Bon live et bonne journée à plus. À plus, Ethan. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be Oh? Well, it's just... Huh? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good... I see. He is glad that you can sit... Bye. In that case, do any of you have experience? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were young. I'm afraid not, though that was their name. Today, a trap comprised. So, if we... For me, our line of work required... You use some of those techniques while moving the... Yes, and I'm afraid I can't claim that as my strong suit. And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I remember that you like those... I Do did. you remember? What about you, Monsieur Neuvillette? I fear... That makes sense. You usually... But I do have one more... If we were to create a trap... If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for... Wait. Only a hunter who's... If our means of capturing and dealing with our prey is to put... But we shall require much more courage. Oh. Dun, 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 dun. Chlorine. Bon, fait que là, il faut que j'aille... J'aille où, là? Ok, ici. Je passe par ici ou par là. Moi, j'ai même pas eu à me rendre dans la zone, là. It's been a tough few days. Paimon thought Few they'd be gay. at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks... it's hard to say. After all, you're the most reliable person... did you just force... Paimon's never seen that... Don't be frightened. Quelqu'un qui parle par la tasse de café, quoi. Wait. Who the fuck? You're feeling lost. The prophecy. What? Une sorcière. I believe you have witnessed a failed attempt with your own eye. Just as prophecies are the things that... What is she talking... I believe that you I understand, believe right? I can fly. The voice. I believe I can touch the sky. Hey, it's you who... Well, I see I've walked in on some lively banter. Mona! Fine, just not all Fontaine. Did she... Why, yes. I'm in full support. That's right! Ah, yes. About what? Huh? Goodness gracious. Are you... She said that even the... Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. C'est quoi but cette I've musique-là, never met- man? Their abilities alone... Well, it's not like... Yes, she was quite... Perhaps it is... Traveler. Oh, we're fine. I see. I guess you could consider me someone who has often wit, but even so, perhaps that's what En was trying to tell you. I did originally think of... You do have a point. You do have a It was point. worth trying. I suppose that might... Paimon feels kind of moved by what Mona said. Hey, Traveler. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots Rendez-vous we always kiosque like à to walk journaux. Ok, c'est où ça? C'est un étage en haut.
C'est en haut complètement. Puis je vais passer par ici. Marco! Tabarnak! Ça, c'est un hatchum en hostie, ça. Huh? Let Paimon see! The underwater strong. My recent attempts to thus did an out. So while the fortress journalist Charlotte's Charlotte, sometimes I'm dreaming. Continue d'avancer vers là-bas. Va bas. Allons manger quelque chose. C'est pas facile. Aïe, aïe, aïe. Hey, quick! Look! That's the limited edition, only 16 slices a day cake! N'importe quoi. Delicious the last time. One slice of cake, please. Salut clown, comment tu vas? Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Le clown, ça va très bien. That's right. Do you come here often? Usually every day. Every day? Comment se passe ton samedi? Then what if someone told... But why would it close? Well... Oh, the prophecy. No, it's... Huh. Don't be silly. No. Excuse me, could I have these 2 slices are for you? Oh, Tu fais quoi? Je suis en train de faire les quêtes d'Archons pour la mise à jour 4.2 qu'il y a eu cette semaine dans Genshin Impact. Je les avais gardés exprès pour le live. J'avais rien touché. J'ai dit on va découvrir ça ensemble. Fait que là je suis encore dans les quêtes d'Archons. J'ai même pas touché aux quêtes d'histoire, les nouveaux personnages encore. Quitter l'hôtel. Ok, je vais quitter l'hôtel. Fait que c'est ce que je suis en train de faire présentement, je te dirais. L'oiseau de vapeur, c'est par ici. Je vais passer. Ah ouais, saute en bas. Je vais passer par ici, par l'escalier. Hey, c'est Charlotte. Charlotte est journaliste pour le journal de Fontaine, puis photographe en même temps. C'est une vraie reporter. So she mentioned me? What did she said that you're a real nice. Huh? So your article? Oh, of course it doesn't. That was more like yeah. Are we Charlotte sometimes. In that oh, so that's a yes. Ooh, splendid. Ooh, so much to get. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If that's the if you're seriously asking, from what I've seen, most le design de Charlotte est quand même cool. En plus, pour un personnage 4 étoiles, là, c'est quand même nice. That's so not. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? L'état de la mer. Qu'est-ce qui se passe, man? Ça va chier, ça va chier. Scenery can be a pretty soothing. Paimon's been thinking. If it wasn't fun, no, Paimon. We've always been moving to the next. You mean, still track? Huh. Charlotte, as-tu pris une photo, man, ou quoi? Que j'ai entendu comme le son d'un appareil photo. So the two of you are still here. Isadora. You're from the Palais Mermonia? Yes, I'm Isadora.
Not at all. Yes, and... A riot? Well, that's Lady Furina loudly accused, and before she could respond, the crowd continued to... So people have started... I agree. So what happened after the... Seeing that the Marchese fan... So... That's Marcheso. right. That said, I don't think there's good. Don't worry, this is... Is that so? Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. If we know Furina, and as we also... When Nouvelle was talking, it would be hard... Paimon thinks for... Huh. Well, what do you think? In that case, there's not... Bon, fait que ça c'est fait. Chercher Furina au village. Ok, c'est où? C'est où ça? Ok, plus loin, là-bas. Ouais. Ok, je passe par ici. Hop. Joe DiMaggio. Looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. I'm a survivor. Could Furina really be here? T'as peu, man, il y a un truc ici. Je vais juste aller le chercher. Puis je vais remontrer après, c'est pas grave. Je vais juste me téléporter en haut pour pouvoir monter en haut. C'était juste pour aller pogner le truc hein, que j'ai fait ça. Ok, c'est ici en bas qu'elle est, je la vois. Hey, t'as-tu vu le gros esturgeon, man? That's Furina, right over there. What was meant to happen? I'm sorry. I am so... Hey, on crée, tout le monde pleure dans ce jeu-là. What can I even do? Who's that? Don't worry, Furina. Don't worry. They even... Oh. B AP. Hey, there she is! The Hydro Archons over there! Quick, after! Furina, those people seem to be after you. They are? That's against the... Furina just ran off! Quick, we have to... Da 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 da. Midnight in the subway. This should be the place, right? Hey, Furina! There's a good hiding spot over... T'as joué à la cachette. Fine, I suppose I... D'une drôle de manière. No, I mean, I'm near... Yep, that... What's happening? Yeah. It can't be. Well, there's no need to... Yeah, but the people of Poisson... It's true. I once had an... I've tried all but... Oh my... I cannot tried make so an enemy hard. Give up, Dun, dun, indeed. dun, dun. Fate. But just now... It all be... As long as the final... Don't worry. Well, that's enough for now. Don't take an... Come on! Furina. Share. That's impossible. A witness. And if to that...
Oh yes, bitch. On est apparu là même sans le savoir, genre. Ladies donc and ben drôle, ça. gentlemen, this can now, without further ado. So, do not forget, however, that May I interpret these words? Nouvelle As Quête. your in that case, you will have the opportunity to defend your honor. you would draw your blade. I see. It seems like you have made a. Oh bitch. Paimon can't believe it. She... Chlorine. Lady Furina. It would seem that there has been a Looking for excuses? I raised my hands just now to. I'm sorry. If you are not the. But now, Furina, will use this trial to show the world that this time. Applaud and reach. Mark my words. This shall be one of the most check bien ça, va se faire péter la gueule, man. shows ever to grace the stage of Fontaine. Woohoo! Oh, no. Neuvillette va y péter la scène, mon homme. All right then. The court asks the Nouvelle prosecutor to Quête. please take the stand. Is that so? J'y pète le cul. Also, please allow me just how much. Well, we did do a lot of Le speedrunner de Kite, man. Yoshi, c'est ça qu'il faut, man. Navia. Most of the people who participated in the disturbances, they changed into plain the people's resentment. Moreover, according to our we are. Je suis l'histoire pareil, là, quand même. That's right. As the super ultimate the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the Juste passer les entire gap dialogues plus between rapidement. Poisson and was an art. My thanks, Furina. Of course, this performance was. We had to select a location. So, in other. That's right. It wasn't a sign of another disaster. Then, you gathered a crowd. Prepared Furina. also that as. Yes, that is. Well, Chlorand, as for you, you'd make sure that I didn't notice anything. Chlorine, ta chemise est arrêtée de te péter sur le dos. Oh? Oh. It's fine. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this. Madam Prosecutor, please allow me to. This is a document. Je sais pas pourquoi que le monde tripe vraiment sur Furina comme Archon d'eau, man. Hydro. Jusqu'à date, t'es pas, tu sais, pas genre badass comme les autres Archons, me semble. You defeated the Hydro Archon in the very first duel you What the took part fuck, in man? at the Opera House. I didn't think this. The words of some. Indice. Ok, je m'en fous. The words of someone as extraordinary as a witch. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Just fast forward, of course. It Let it is let. only natural. That's true. But my charge here is unrelated to you instead. Don't be Wait, true. What was that? Lady Furina's a fraud? Ce n'est pas l'Archon. Charge accepted. Lady Furina. You. Lady Furina. I plead not. There is no way that I, Focalor, otherwise known as Furina de Fontaine, member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine. Yeah. I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since. See? Even the Oratrice has been. If you wish to. An argument. Well, and if I was.
Mais je m'en fous, man, de tout ça, là, quitter. Ah ouais, yes, tiens. Faut que j'y fasse tout, genre. Tabarnak. Non pertinent. Who gave you that? Je me demandais c'était quoi. But in light of this Dans le fond, faut que j'amène la preuve dans l'ordre, genre. Well, don't stop. Besides, for centuries, one need only to turn their eyes. Oups. J'ai cliqué trop vite. Non pertinent. Sélectionné. You tried to rep. Didn't I make myself clear at the time? Lady Furina, I believe a reminder Nouvelle of the court, you will prove your... Moi, je traite une Nouvelle au fond, man. Il est trop badass, là. The real Hydro Archon. It is true that I didn't. That the Oratory's hand. Il devrait être genre comme le boss des X-Men. My. If that poses a C'est pas un Archon, mais comme genre trop Kill Bill. Indemnitium. Yes, it's all because of Indemnitium. All Archons. Thus did I. Isn't that? Yeah, no matter. It seems like nobody's buying Furina's. Hey, come now, everyone. Please, I'm still the same Furina, please. If what the prosecutors... Did she deceive? Enough. That's enough. Tell me then, if you have no. Wow. Qui est le vrai Archon, man? That doesn't. It has been Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use. Miss Navia, Super sorry, Monsieur. Now, I've brought some Ça seawater devrait être from Poisson, Navia, man, elle est trop hot. including so. Miss, if we are to believe that you but if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind, I do hope you'll act prudently. Navia from the If Lady Furina's in... Lady Furina, this... Well, of course he had to... She's just stepped. What's going on? Due to the inherent... Hey! I'm fine. Look at me, everyone. Will you believe? Miss Siegewing? Don't be nervous. Please announce the result. As everyone doubtlessly saw, Miss Furina was displaying since she was experiencing the. Thank you, Miss Siegewing. Lady Furina. Oh, wait. What did she just say? Well, considering, however, after extensive discussion, we exchanged. We don't want. Yeah, so it's a great. Listen to me, everyone. Think about it. Also, Ils sont pas très convaincus, là. please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your art. I don't think anything. With all the things that have been said, Paimon doesn't. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. Oh yes, bitch. I don't think anything she says at this point will sway her. She's too stacked against her now. Elle va péter sa coche, check bien ça, lui.
In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Furina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Furina is guilty. Coupable. Coupable. We shall now turn to the Oratrice Mécanique. Felix Navidad. Dun, 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 dun. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse. Well, what's wrong? What's the... No, the Oratrice also... Isn't that correct then? However, the exact wording of to be punished via... That's actually one of the available... The one and only time. Furina's been... This outcome is indeed... Is this sentence really a... Yeah! Even Maché was... Indeed. Not only is for... L'Archon, tu sais, il dit c'est comme là... Ils disent l'Archon est accusé. Excuse me, if I may interrupt. Furina, man, c'est un esti de badass, man. Fremine! Huh, you finally made it. Mm-hmm. Any mission Father assigns... Finalement, c'est le petit gêné, man, qui est un esti de fou, man. I looked everywhere, but has the trial already... Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review... Traveler, I believe that you have already seen the other existing... Nice, man. Ça, c'est nice. Huh? So what do you see? I believe I've now made... Huh? So when you... In truth, everything that... However, I'm uncertain that... Okay, let's try to... The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydra... Does that mean that... The second stone slate shows... This must be the point when the third slate shows... Huh. Well, the fourth slate is... We didn't believe that such a... Okay. That doesn't sound... We know from the... And Corroboration terminée. That doesn't sound... That doesn't... Oh, la sorcière. That doesn't sound... perhaps what is about the and the... Thank you. That doesn't sound quite... It's not as when the... Okay. Charles, il a pas rapport. A prophecy of the... They'll dissolve into the primordial... The Hydro-Arch... Navia fell into the water. The eruption of the primordials... The prophecy's content... Corroboration terminée. Da-na-na-na. Oh, Paimon gets it now, but... Let's hear them. Incredible. We're... All Fontanians, the evidence for that... Oh, and according to... Indeed. Yeah, and it follows from the content of the first that could also... The Hydro Archons... And yet, after many hundreds of years... Yeah, isn't so what we have been trying to show the... In the end, did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I This must say, is the however, end. while you were able to decode all the information on when we were at the ruins, now that the slate collection is complete, I shall make... I believe I should share this truth not only with you, your hypotheses regarding the Fontaine of Gold. The previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land.
The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon. However, even though not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiar. She poured everybody. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the truth. That's way too much information for me. Wait, but if that's the truth... Alas, your Il est genre tout hypothesis regarding a déstabilisé, key là. point of the... They have not been... The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well. You may also recall not... Therefore, that the people of Fontaine shall... Yes. People I think I'm of following. people. In truth, What should we do? If that's the case... Traveler, I would like to point out another small... About the fourth slate, however, I believe... As for the root cause of the catastrophe... Preuve ultime. This Bon, eruption d'accord, was cette just a affaire-là. small warning of the things to come. C'est pas ça. it was both dream. Ah, le style des gens de. About a true culprit that could... De narval, man. C'est un style narval, mon gars. Narval. Oh yes, bitch. You fucking badass, man. No way. Tabarnak. Man. Woo. Emotion. What the fuck, man? That was way too close! How did that thing just burst into the Opera House? Wait, C'est une baleine géante, man. C'est un narval de la mort, So man. we've met it at last. I understand that whale does not belong. It has been greedily and once it has finished You said that when the Hydro Archon first created Fontaine... Precisely. That whale, therefore, when it left the primordial sea... We just barely... That is correct. From the way he looked, he must have been... Way you look anyway. tonight. It is too late. It had already absorbed... Even if the entire... We've already done we've come. Indeed. That's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end. No matter what. So No matter what you do. The prophecy. Tel est mon destin. Just as Tel est mon chemin. ultimately. C'est quoi le ART, genre? Ah, ok.
consulter le manuel. Je m'en fous, man, de ça. What's happening with the oratories? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Elle est toute chill. Furina. C'est là qu'elle va se réveiller, man. The fucking Archon. Man, elle va se faire défoncer, man. Chris, ça s'est changé, man. Elle est donc bien hot demain, mon gars. C'est la meilleure Archon, man. That shocked expression on your face is just too amusing. What? You are not Furina. Who are... Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone C'est elle, l'Archon. Fusalo. Why did... Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. What? But the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles. It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed What? to dissolve. One was not amused. In fact, one was positively bemused. When that problem was she knew full well that the prophecy would surely come. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavens. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible. I spent a terribly long time mulling it over. Alone on the ocean, I had to outwit the heavenly principle. I'm a genius, I know. I can only although, looking back now, it was hardly... But one can only play the hand Mais one donc is bien hot dealt. demain, man. I did not choose this, any more than I So you were also once one of the Oceanids? Yes, I was. I always Mais dreamed voyons of becoming donc, man. human. And I still do, even now. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and the me you see before you now is that divinity. And the human, she could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and her strengths were of a but in my Tabarnak. eyes, Furina's humanity donc bien is what hot. made her perfect. She was perfectly human in Un autre every way. Archon, man. Le The petit person calice qui a un I papet du always wanted to calice. be. Anyway, so all part of the plan. Do you still remember the final scene of the prophecy? In order that the prophecy might appear under the curse I placed on her, so long as I, Fusalo's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she C'est donc bien instead. triste, man. She was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of... I suppose now you probably understand why your court... But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no... I cannot begin to... It has indeed. And although she is, in a sense, me and it's been... And all along... Chris She's qui est been hot. playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely. Man, c'est donc bien hot, ça.
Ouh. Oh, who permitted you to come onto this? All right. It is not my intent to reprimand Ne you. me regardez pas, There ne is me no regardez need pas. to De quoi tu state parles? I am Bonne chance, Focalor, merci. The eyes of Merci le clown. Éteignez tous les projecteurs. Ok. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. C'est juste que je tue les bêtes qui arrivent, hein. C'est pas grave, ça. Storm the front. Strike. Ok, ça c'était le kettle. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. I wanna know what love is. Guards! Inazuma shines eternal. Un petit 300 000 de dégâts, mais ça fait du bien, ça. Ta-na-na-na, ta-na-na-na-na-na. Madame Furina. Avance pas plus vite que ça, je peux pas courir. Furina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. Wait a moment. You're mirror me? Tabarnak. How can this be? Man, j'ai des frissons, man. Mirror you. Mirror me. The prophecy. What prophecy? Tabarnak de calice, man. Wait. Comment tu vas, JC? No. The people. Oh. What's. But. T'es malade? Comment ça, je suis malade? As. But. If there were. I suppose this. Don't worry. Je suis pas malade, man. Des frissons. Non, non, man, c'est l'histoire, man. C'est les quêtes d'Archons, man, qu'il y a eu une mise à jour cette semaine. Là, je viens d'apprendre que l'Archon d'eau, man, c'était pas elle à droite, c'est comme son... Le corps, man, qu'elle s'est créé, man, c'est elle à gauche dans le miroir, man. Qui parle à sa elle-même qui a créé humaine, mon gars. C'est fou, mon gars. What you must do is not to turn yourself into a real god. Being a human De toute façon, là, toi, t'as-tu rejoué? L'autre fois, t'avais joué un moment donné en live. T'as peut-être pas joué. Là, toi, t'as eu une mise à jour aussi, genre une nouvelle saison, je pense. Cette semaine, je pense que j'avais vu. Ah, c'est sûr. Non, de toute façon, même moi, je joue pas, j'ai pas le temps, man. C'est le 4e anniversaire. Tu sais, au début, moi, je pensais que c'était elle, l'Archon, mais tout le monde disait que c'était elle, mais dans le fond, c'est pas elle. C'est ça, à part. Faut que j'aille m'asseoir sur le trône, j'imagine. Ça monte-tu par là? Faut que je prenne le petit escalier de tapette, là. C'est ça. Pourquoi qu'elle avance pas vite, mon gars? Mais c'est une crise de beau jeu, puis j'aimerais ça des fois avoir le temps de jouer à d'autres jeux. Ouais. Je suis pareil, moi. Des fois, je commence un jeu, je joue une fois, man, puis l'autre fois, c'est quoi le jeu? J'ai acheté un jeu, man. J'ai joué une demi-heure, je me suis fait rembourser sur Steam, j'ai pas le temps.
the new Hydro Archon. Mauvais timing, ouais. Is this some kind of joke by the Maison? C'est vrai, on s'était pas reparlé non plus. T'étais allé genre au truc Call of Duty l'autre fois. C'était-tu nice? C'était pas vraiment Call of Duty mobile, je pense que c'était quasiment plus sur le nouveau Call of Duty qui vont sortir. Il est sorti? Je sais même pas. Now, I was wondering if some week. Well, if you may Toujours consider nice, my c'est la deuxième fois. Warzone Mobile 2024, ouais, mais ça fait longtemps qu'il en parle par exemple. Il vous traite vraiment bien, ouais. Mais j'ai vu que tu as eu de la merch là, justement en plus cette semaine. C'est quand même nice pour vrai. It seems I've turned them around. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. Vous avez plein de cadeaux, hein, c'est ça. Mais toi, c'est sûr que mec Warzone sorte mobile, man. Chris, tu vas avoir de la misère à faire un choix ou tu vas faire les deux, genre. Ça va être. J'imagine qu'ils vont s'attendre que tu y joues, là, c'est sûr. C'est déjà dans ton contrat, ouais, c'est ça. T'as pas le choix ben. They'll suspect me again. I must play the role that they want. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they. No, this won't work. Les vidéos sponsors que je fais quand le nouveau jeu sort, je dois faire les vidéos sur le nouveau jeu. Ok. Alors, Marc, j'imagine que t'as commu. Ça reste dans le Call of Duty pareil. Il y en a sûrement beaucoup qui vont jouer. Là. C'est pas comme moi que je passerais d'un RPG genre à d'autres choses. Là. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Là. I must play the role that they want. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want. No, this won't work. They'll suspect me again. T'as peu, mais je suis en train de cliquer sur un bouton, mais j'ai pas rapport. Depuis tantôt, je clique sur le même crise de bouton, mais je check pas qu'est-ce que je fais. Bon, ça marche pas. Bon. J'ai quand même envie de pour ça continuer mobile et juste faire quelques vidéos Warzone. Ouais, mais c'est ça, tu sais, tant que tu vas le voir, tu vas faire les deux un petit bout, puis tu vas voir comment que ça se passe. De toute façon, ça a quand même levé pas mal dans tes derniers mois. Là. Ton nombre d'abonnés a vraiment grimpé quand même, pas pire, je trouve. Faut que j'aille où, là? Ok, ici, au bureau, j'imagine. C'est comme une pièce de théâtre que je suis en train de jouer, là. Lady Furina, here are today's case reports, as toujours des well hauts, as a des bas, summary ouais. of follow-up for your... Besides, if I... a magnificent... That's true, No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now. Je suis ready pour l'hiver, ben ouais, il me reste juste mes toiles de gazon à mettre, là. Je vais me faire en fin de semaine. Le restant, il est fait. Quoi de neuf? Pas grand chose, je te dirais. La job, puis... rien de malade, hein? On a hâte aux vacances. Tranquillement pas vite, ça s'en vient. Je suis quand même assez occupé. Même la semaine passée, j'ai pas fait de live en fin de semaine parce que j'avais trop de choses à faire justement pour préparer pour l'hiver et tout. Je fais quoi dans mes vacances? Ben, je m'en vais une semaine au Honduras. Je pars le 25, je reviens le 1er. Je m'en vais à Roatan au Honduras une semaine, puis c'est ça. Pour de ça, je fais rien. Salut Pokémon. Honduras, wow, on va pas souvent.
Non, c'est ça. Mais à Roatan, en plus, c'est une petite île du Honduras, puis c'est quand même nice. C'est comme un spot à plonger, puis il y a plein de refuges de paresseux et tout. Fait que Claude et Guy vont venir avec moi. Guy a hâte, puis Claude aussi. Ouais! On a hâte de voir les paresseux! Fait qu'on va voir, on va aller dans les refuges de paresseux. J'ai comme pris une excursion une journée complète. On va faire le tour de l'île. On va aller voir les singes et tout. J'ai rapporté le live d'aujourd'hui à... Quoi? Ça parle les lives de GTA 5, Fallout 4. J'ai jamais joué à ces jeux-là. Lady Furina, we're detecting significant hydrological... Understood. Moi, il me kickerait out, je pense, des serveurs de GTA 5 en RP, man. T'as recommencé GTA 5? Bon, cool, man. Mais sur ton tel, tu dois pas pouvoir faire du RP, par exemple. Ça reste que sans RP, man, GTA 5, ça fait longtemps que ça serait mort, là, on s'entend. Il est sur le cloud Xbox. GTA 6, man, ils ont pas le choix de faire eux-mêmes le RP, mon gars, d'avoir leur serveur. Sinon, man, ils sont caves, là. J'ai le online et accès au serveur, mais il faut un abonnement pour les rejoindre. Ok. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god. No one. Hundreds. I never have I want to tell. Les serveurs ne sont pas tous gratuits, ils doivent payer les modeurs. Qu'est-ce qu'il y a de chill, man? Toi, JHC, man, t'es-tu prêt pour l'hiver? Tu t'en cabane pour l'hiver, mon gars. Furina, you don't have to shoulder, although I don't know what... Share. That's impossible. But even if you're burdened, just share a witness. And if to she's right. But if... Cheese whiz, comme on dit. But what if, Furina, is it such if you let this think about it? Hard. No, I have all you need to do, dear spectator. Si j'aime ça, les patates. Surtout les frites, man, pis les chips. Les patates ordinaires, c'est triste. Fine. Des petites patates rôties, man. La poutine, man. Je n'ai mangé une encore hier. C'était pas de la grosse qualité, là. J'étais allé au béni, là, mais... So even Furina doesn't... Avec des patates avec du cheese whiz, non, non, c'est de la merde. If she had let her, it seems that trusting you. I believe that I am. How would you build? Ah, good, good. Of course, the Udex of Fontaine has pinpointed vraiment nice face à l'art, man. I'm sure you've long sensed that Je suis un groupe Facebook, les vrais amis de la poutine non censurée. Non censurée? C'est quoi? Tu mets une poutine sur la graine? Puis là, je vois de la poutine défiler dans mon feed tous les jours. Tabarnak. Une chance que je vois pas ça tous les jours. Yes. Alas, you're in truth, it is no enactor of... Oh, you have it. And to be more precise, il a dû la mettre vraiment comme elle. Man, j'avais fou. Puis là, ça faisait un couple de pauses passé sur Tasso. Hein? C'est quoi Tasso à Astro Corner? Voici le nouveau Willy Water 2006.
Oh, mais But Chris, man, tu vis dans le really, passé, the man. vast majority has been Décroche des têtes à claques, Yoshi, là, man. C'est comme vraiment... Dans la base, c'était même pas drôle, c'est. over 5 centuries. Puis ça avait pas d'allure les quantités, fait que je suis allé voir, j'ai été sceptique. C'est un resto, ah ouais, c'est quoi les quantités, So man? the oratrice is called the destruction of that divine throne. Man, c'est parce que t'as pas connu le Resto Chef Café à Québec, man. Le Resto Chef Café, man, c'était épique, là. C'est valeur, ça a fermé à un moment donné, là. Man, ça avait aucun sens. T'es arrivé là, man, le chef, il dit grosse faim, petite faim, man. Il te faisait, man, c'était incroyable, là. All you've done throughout. I've never quite seen it that. Les recettes de femmes enceintes. Tout, man, le poké, t'es juste bon pour les mettre enceintes, tu sais. C'est un esti de porc, man. I must say, had it been within my right, Egeria stole the power of the primordial sea. And Moi, je pense que tu mettrais même ta mère enceinte, man. I have Un always esti de porc. believed that just so, if the theft of the primordial seas, then leaving ma in other words, defying the at this point, Udex Nervilette. So when I was at last. Après, je roule les pids avec la poutine dedans. Ça doit être bon, par exemple. But these 5 centuries, you are things being as they are. C'est comme au coin de la patate, man. Mais je pense qu'il y a d'autres casse-croûtes qui font ça, man, qui te crissent, man, des pogos dans ta poutine, man. Ça, c'est épique, là. Avec un extra sauce, là. Des bons rouleaux québécois. Ouais, ouais. Parle-moi pas des estis de rouleaux impériaux chinois du calice qui a du chou de carottes là-dedans, là. I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. C'est-tu juste moi qui capote, là, cette botte-là, là? Both gods and humans have in common. J'ai un semi-croquant, man. Farewell, Nervilette. I hope you've enjoyed the party Tabarnak! these 500 years. C'est-tu moi est parfaite, man. I am Nouvelle, man. Pourquoi qu'il n'y a pas eu de flaque d'eau, man? Chris, c'est l'Archon de Hydro, man. C'est normal, elle s'envole en gouttelettes. Wake up, Calice! Phew! C'est vraiment triste, man. My man. I, Udex Nouvellette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. I will have harder. Toi, tu vis trop dans le passé aussi, man. Ah, man. C'est quoi qui vient de se passer, man? Je peux faire ça au Bakudan. What just happened? Was that bright light some sort of misdirection? I have a... But since we're all still alive and... It's time to end this. I have gained the strength. We should seize the opportunity to Traveler.
Now that the root of the calamities Ah, befall tabarnak, l'hostie de narval du calice, man. Hostie de tabarnak. Bon combat, man. Combat de 1 heure, man. J'ai ça, Chris, je réussirai jamais ça. Je sais même pas c'est quoi il faut que je fasse. C'est quoi qu'il fait? Huge cock! On est habitué au huge, man. Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within. I shall share. J'essaie de comprendre. En plus, il y a des illusions d'optique, man. J'essaie de voir comment il bouge, là. Je catch pas trop encore. Il y a rien qui l'atteint, man. Mais là, moi, je vais-tu mourir parce que là, mon bon chose, il... Je suis pas sûr de comprendre trop, hein. Ok, bon, si ça bouge pas ben. Je comprends pas. Ok, ça a fait de quoi? Détruire les tourbillons, ok. J'ai pas eu le temps, man. Il est beau, Tartare Baleine. Mais c'est pas Tartare, man. C'est juste qu'il bouge tellement, man, je sais pas trop comment le pogner. Ça pogne pas, ça fait rien, man. Oh, tabarnak! Il vient de péter. Bon. C'est quoi il faut que je fasse, ça? Ok, il vient de m'aspirer, c'est super le fun. What the fuck, man? Ok. Bon, d'accord. Ok, je viens de voir qu'il est crissement badass. Et en plus, il est hydro, le style. Il est électro, man. Tabarnak! Il y a vraiment un shield de mort. J'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit, man. Salut, man. Shit, le gros boss certain, man. Il a pas l'air de super de fun en plus. La puissance, comment je fais pour faire ça, man? Parce qu'en plus, là, il est électro, puis moi, je suis électro, ça s'en met crissement pas. Ça l'a healé, man. What the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, man? Ok. Dans le sac. Il fallait juste que je me rende à un certain niveau, on dirait. Ah! Il fallait pas que je le tue au complet. Un estime narval badass, man. Dans le sac. Tu veux me pogner le sac, man? Je le savais, mon calice. Imagine lui comme garde de la Shogun. Imagine.
Juste péter sa barre blanche, c'est pas fini, hein, je sais bien. Ok, ça c'est le nouveau personnage qui s'en vient, man. Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but Le personnage Star Rail, ouais, mais check là, man. Check ça comment qu'elle est nice, man. Mais qu'on joue avec dans je sais pas combien de temps. Mais ils ont fait un shot, ça c'est triste. Ils ont fait un shot, man. Who are you exactly? Paimon has an idea. It's just that he has the impression. I simply did C'est not Skirk. have anything to say to the weak, so you may speak to me as equal. I have to agree. That kind of Ils ont fait des all bottes in de all, salope, c'est déjà pas pire. The point. Well, being. So what sort of person is your. Oh, right. His name is Sertologi. I am Huh. So Master isn't sufficiently famous. the foul? Still nothing. Ooh, that one we've heard. Les noms c'est de pire en pire, ouais, je sais. Je trouve que ça fait pas très féminin, Skirk, effectivement. But they all devouring such roiling hydro energies will, as such. In other words, the prophecy that you. Not to worry. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Furina will remain, weeping on her throne. C'est donc bien triste. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Dun, 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 dun. Chris, on se croirait dans le film Titanic. C'est Leonardo, est-ce que vu la hauteur, ça risque pas d'inonder les autres régions. Rise, bitch. Ça, c'est un vaisseau, mon gars. Tabarnak. To the rescue, my friend. Il a pas mis son scaphandre, voyons, Chris, t'es dans l'eau, man. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un scaphandrier, lui. Look, the water's receding. Ouais, c'est ça, l'eau, elle commence à redescendre. It's a miracle. Water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. Let's go, man. Are you alright? We're safe. The prophecy was wrong. Oh, yes. The soil ringing old soil can skyship wing the various dispute people always call.
the people in the What do you think? Pretty enthralling, huh? The value for these big scoops lies in the Edwin's assistant, Jurier created Paimon's curious, and that's exactly why. Oh, this time we'll be. Rendez-vous au village poisson. C'est où ça? Ok, c'est ici. Final. From this moment. Navia! Oh, it's you. Hey, I'm here to update myself. Let me introduce you. This is Mr. Garuntz. Our residents are. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of you, but if you don't mind, I get where you're coming from. I'll keep it. That would be fine. Oh, you're back too. How are things? We finished laying down the construction. Huh? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? Forget it. I see you're this. Well, if we're talking about doing things for my sake, you might. Of course I will. I'm not gonna let her off that easy. All right, then everyone who wants. Dans la photo. How did it go? Was it a good shot? Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a N'importe moment. quoi. Let me snap a few more shots. Paimon dans la photo, mais je suis pas sûr que ça améliore la photo tant que ça. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. You're very quick. Speed is of the S. Also, not to brag. Wow, you. I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the. Whoa, you're well in. That's a. In truth, I told him that it was best not. You're right. Stay safe now, and tell me. C'est où cette forteresse-là? Ça me le dit pas, Chris. C'est où? Wake up, ok, c'est ici. Zoom. Bon, je peux me téléporter à partir du truc juste à côté, Chris. Cool le film. De quoi le film? Quel film? Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgia. Looks like you've been missing it. Did you come up? Of course. I'm here. It's an honor to finally. No need to thank me. Of course, of course. All right then. This way. La cinématique, ouais. Man. Je trouve que Genshin, man, il s'améliore de tout le temps. Man. It would seem that Miss Lorvine doesn't want her fix. Sir, please don't. Salut, Ethan. No, I just. Now, I might not look it, but I actually did meet the boat that brought about a miracle. Still, if I might ask. Huh? Looks like... I have to apologize, but that ship is presently in the... Really? You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or Did you really have to use the word cup? Well, then, 2 solo photos. Is my hair messed up? Things sure are getting pretty lively here. Il y a du monde. Seems like everyone's here. Ben, il a passé un peu de gens, là, mais pas à la mort. Là. Hey, Miss Charlotte. Un bon choco chaud avec des beurrés de maple spread. Chris, man. Ça commence à être dans le sucre, ça. That's why I decided to let the... You're too kind, sir. I see. Lots of... He sure did with... I'll tell them that there's... Oh. What change can there be? As to what Miss Furina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those... Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call it a day. Thanks for your cooperation.
Come on, Traveler, let's go. There'll be... Maybe. Let's go, Traveler. All right. Last stop, the docks. Rendez-vous au port. Non, c'est où ça? Ah, c'est où le petit port, man? Ok, c'est direct pipe là. Coco, Chanel, Coco. J'étais parti faire une vidéo avant de partir. Ok. Navia mentioned that she stayed in. C'est rien comparé au gros lapin en chocolat d'un mètre que j'avais gagné au GA lorsque j'étais petit. Would you like a magic pocket? What sort of gadget? It's a wondrous Trick a friend. You could just make a friend like Fremine here. Ça t'a pris 2 mois, franchement. C'était faisable en une fin de semaine. To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your Oh. You sure are working hard to help Furmina's social. He was the one who proposed doing this. He even wants to. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant. That said, would anyone want to see a diver escape Lynette. the water? Oh, it'll work out. Ouais, c'est ça, tu mets ça au congèle, c'est bien correct. Ça gèle pas super dur, ça vient dur, mais pas extrême. She got. Father says that you did. That's all right. Oh, I guess you after Lady Furina. A diplomatic gift. Yes, I was. It could have been done as. Furthermore, I would agree. Tant que tu mettes pas ton chocolat chaud congélo, là, ça c'est bizarre. They say that he's returned to Snesh. C'est dur comme les foutus Jelly Ranger de merde. So shocked by such a simple switching of sides? Je sais pas, je n'ai jamais mangé. Father. Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Are you going to take the gnosis back to... That is our Pourquoi duty Father, as man, a des harbingers. totons aussi? Don't be Qu'est-ce que c'est too une fille, ça? preoccupied with sides. Switching my masks is some... Well, that depends on many things. As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. Tu manges pas. Là, je vais aller dîner tantôt, là. Il est 11h36 le matin, fait que j'ai encore le temps. And that's a wrap for me. Huh? Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are... That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our... I will. The sea breeze is quite pleasant. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Chez toi, il est 12h36. Non, il est 11h36. That's right. I guess this must be... Alright then. Well, guess we sent Charlotte, huh? Shall we go see her? Chercher une navulette. Il est où, navulette? Faut-tu vraiment que je le cherche? Ok, il est vraiment pas loin. Non, il est comme genre, il est où? Ok, il est ici.
entrance to the fortress. Ooh, he really is there. Il est ici. So, you really are here, Nouvelle. I didn't think you were going to have... Really? Really? Oh, I suppose you must. In any case, you came at a... Aw, Paimon. All right, let's have it. C'est dans ces moments-là que... Sayo est utile, ouais. Bon, c'est correct, pareil. Salut mec, c'est moi, tu t'en souviens? Salut Leroy, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ça va, excellent, excellent. I have investigated his case, C'est but devait whether se it be by souvenir de as tout le for the monde. judgment passed, whether it was due to Guess Fossilor had... hang on a sec. Back when Fontaine... life as always. Yeah, Lynette said the... In truth, those Oceanic... Paimon... Ask away. I will tell you the truth as Ben, il est à la même heure chez nous, Ethan, que chez Poké. Bon, on reste à 30 minutes en voiture l'un de l'autre. Life as always. On reste vraiment proche. In truth, those Oceanids... Ask away. I will tell you the truth as I have investigated his case a lot, but whether it be by... As for the judgment, whether it was due... Guess Fossilor had... hang on a sec. Back when Fontaine... Life as always. Yeah, Lynette said the fountain... In truth, those Oceanids... Paimon... Ask away. I will tell you the truth as I know. I have investigated his case, but whether it be by as for the judgment passed, whether it was due to that... Guess Fossilor had... hang on a sec. Back when Fontaine... Life has always... Yeah, Lynette said the fountain... In truth, those Oceanids... Paimon... Ask away. I will tell you the truth as I know it. I have investigated his case, but whether it be by... As for the judgment passed, whether it was due... Guess Fossilor... hang on a sec. Back when Fontaine... Life has always... Yeah, Lynette said the fountain... In truth, even those Oceanids... Paimon... Ask away. I will tell you the truth as I know it. Hang on. When we spoke to... We guessed that there must... No. So regarding this specific issue, I was just... Je vais créer une nouvelle chaîne YouTube. Bon, ouais. Comment tu vas l'appeler, ta nouvelle chaîne? Back to the surface. It went something like this. Je suis ton supérieur, donc fais attention. What next? I can finally... It is the authority of the planet's primordial dragons. But with something very... I'm sure I've encountered something like this before. I do not know what... You should have the remains? Huh. Well, that much is true, but I fear I have never... I've been training with my... It is only natural for those. Regardless, to live in itself is a... What do you mean by... No... This third... Master never... If you're interested, though, I could... Next time. You believe... I do. Ce fameux moment skip. That's what she told me. The remains of... So that's what the... All the same, assuming... And she said that... If she speaks the... I guess that you might already... That means that the... Like... No, comparing the Traveler to the... That's what you said. I too believe it unwise to make too many blind... Alright. Yes. But... I suppose that would be the mystery. I suspect not. But once in a while, I too would guess that if life flows like... And what ultimate... Chris, quête d'Archons qui disent que ça prend 5 heures. Chris, ça m'a pris 1 heure et demie des fois. C'était comme une farce finalement.
T'aimes bien Genshin? Ouais, c'est vraiment mon jeu préféré. Genshin the Goat, mes amis. Fait que finalement, j'aurais pas eu le temps de commencer les quêtes d'histoire pour Furina. On les fera un autre shot, c'est pas grave. Je vais débarrer le bateau. Tu te souviens tout à l'heure, ben je vais finir le live bientôt là. Un passe de merde, je le prends pareil, moi le passe. Moi je le trouve pas de néfaste tant que ça le passe pour vrai. Ça m'aide justement à me loguer chaque jour par exemple, pour vrai. T'es devenu pay to win. Ben pas vraiment. Tu payes pas to win dans Genshin, à moins de payer vraiment beaucoup. Là. Ouais, c'est toujours le même, c'est sûr, là, mais... Bon, mais je pense qu'on va y aller là-dessus, les amis, pour aujourd'hui. De toute façon, on a dépassé les 2 heures de live. J'espère que vous avez passé du bon temps. N'oubliez pas le like, hein. Si vous n'avez pas liké en quittant, ça serait cool. T'aurais dû voir hier 4 heures de quoi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Bon, mais les amis, on va se dire probablement la semaine prochaine ou sinon je sais pas quand. Là. Fait qu'à un moment donné, fait que ben bon, bonne fin de semaine tout le monde, puis on se reparle.